In this video, I would like us to discuss one verb pair that serves as the stamp for many other verbs. The pair is давать, дать, to give. And please remember to subscribe to my YouTube channel. The button is below. And if you like this video, please let me know with your likes and comments. They're very important for me. Hello, this is Anna. I'm a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you on my YouTube channel. Let's start with looking at the conjugation of this pair, давать, дать. Please remember that the first verb is the imperfective one, the second is perfective. Imperfective means that this is a habitual action that is happening right now or happens usually, often, sometimes, so habitually, or it used to happen in the past, or it will happen habitually in the future. So imperfective verb has present, past, and future. Perfective, the second one, is the one-time action. So it denotes the action that either happened once in the past or will happen once in the future. The verbs давать and дать are both irregular. So давать is conjugated as я даю, ты даешь, он дает, мы даем, вы даете, они дают. So that is the present tense. Я даю, I give, ты даешь, you give, etc. If we conjugate the second one, дать, the perfective verb, you will get future. Please remember that by conjugating the perfective form, you don't need the word буду, you automatically get the future tense because perfective verbs do not have present. So I will give is я дам, you will give, ты дашь, then он даст, мы дадим, вы дадите, они дадут. As you can see, this verb is pretty irregular, so you just have to memorize the forms. But good news, when you memorize the conjugation of just these two words, you will be able to conjugate a lot of other useful verbs. Because when you attach different prefixes to this base, you will get different meanings. For example, продавать means to sell, отдавать means to give something back, передавать can mean to pass, выдавать to let out somebody's secret, предавать will mean to betray, etc. So I would like us to look at a few verbs that can be formed using this base давать, дать. The first one will be the easy one, to sell. Продавать, продать. So simply attach the про. And the conjugation will be the same. I sell, я продаю. You sell, ты продаешь. If you want to get the one-time future, I will sell, say я продам, ты продашь, он продаст. You see, I'm following the conjugation of the perfective form дать. For example, they sold their house. Они продали дом. They will sell their house. Они продадут дом. One-time perfective. Они продадут дом. They are in the process of selling their house. Они продают дом. The next one, отдавать, отдать, to give something back. Я отдам тебе книгу завтра. I will give you the book back tomorrow. Я отдам тебе книгу завтра. Or она отдаст нам деньги через неделю. She will pay us back in a week. So she will give us the money back. Она отдаст нам деньги через неделю. The next one, передавать, передать. This word can mean different things depending on the noun it's used with. For example, передай, пожалуйста, соль. Pass me the salt, please. Передай, пожалуйста, соль. Or передай привет своей семье. Say hi to your family. Передай привет своей семье. Or передавай привет своей семье. Either or, передавай or передай. Or we can say передать информацию, to pass some information. Он передал нам важную информацию.
He gave us some important information. The next one – предавать, предать, to betray someone. Он предал своего друга. He betrayed his friend. Or не доверяй ему. Он тебя предаст. Don't trust him, he will betray you. Не доверяй ему. Он тебя предаст. You see that in he will betray you, I'm conjugating the verb as дать. Он предаст. He will betray you. It's the perfective form. I'm talking about betraying somebody one time, so I'm just conjugating the perfective form. The next one, выдавать, выдать, again can mean different things depending on the context. For example, выдать секрет, to let out a secret. Мне кажется, это он выдал наш секрет. I think it was him who let out our secret. Мне кажется, это он выдал наш секрет. Or, пожалуйста, не выдавай меня. Meaning, don't tell other people where I am located, for example. Or don't tell other people that I did this. Не выдавай меня. Or, выдавать зарплату, to give salary, to pay salary. Выдавать зарплату. Работникам выдают зарплату регулярно. The workers are paid regularly. Работникам выдают зарплату регулярно. Here I'm saying they pay to the workers regularly. Or, for example, выдавать визу, to give a visa. For example, визы выдают в посольстве. They give visas in the embassy. Визы выдают в посольстве. Pay attention to how I conjugate выдают, they give. Or выдавать девушку замуж, to marry off a girl. Завтра они выдают замуж свою дочку. Tomorrow is their daughter's wedding. Завтра они выдают замуж свою дочку. Again, look at the conjugation выдают. Or выдавать себя за кого-то. To pretend to be somebody who you are not. To pass yourself off as somebody. Например, он выдавал себя за врача. He pretended to be a doctor, even though he was not. Да? Он выдавал себя за врача. The next one. Раздавать, раздать. To distribute, to give away. Например, в этом месте раздают бесплатную еду. They give away free food here. В этом месте раздают бесплатную еду. О, учительница раздала тетради. The teacher distributed the notebooks. Учительница раздала тетради. The next one. Задавать, задать. For example, задавать, задать вопрос. To ask a question. Вы задаете слишком много вопросов. You ask too many questions. Вы задаете слишком много вопросов. Or, можно я задам вопрос? Can I ask a question? Look at задам, да? May I ask a question in the future? Можно я задам вопрос? Or, конечно, задавать домашнее задание. To assign homework. To give homework. Учительница всегда задает нам много домашнего задания. The teacher always gives us a lot of homework. Учительница всегда задает, present tense, задает нам много домашнего задания. Or нам задали выучить новые слова. We were told to learn new words. Нам задали выучить новые слова. A few more. Подавать. For example, подавать обед. To serve lunch. Во сколько подавать ужин? What time should I serve dinner? Во сколько подавать ужин? Or подать заявление. To file an application. Подать заявление. Or подать руку. To give somebody a hand. For example, подать руку женщине.
to give a hand to a woman, to help her get off the train, for example. Подать руку женщине. Or подать знак, to give a sign. Подать знак. Two more. Сдавать, сдать, to pass an exam. Я уверена, вы сдадите экзамен без проблем. I'm sure you will pass this exam with no problem. Я уверена, вы сдадите экзамен без проблем. Сдадите, future tense. You will pass it one time. Or она всегда легко сдает экзамены. She always passes her exams with no problems. Она всегда легко, easily, сдает экзамены. The last one. Издавать, издать, to publish. For example, в нашем городе издают газету и журнал. They publish a newspaper and a magazine in our town. В нашем городе издают, present tense, so imperfective, habitual action, газету и журнал. Or эту книгу издали 100 лет назад. This book was published 100 years ago. Эту книгу издали 100 лет назад. There are even more verbs with the same stem, давать, дать, but I hope you got the idea. So if you know how to conjugate this pair, давать, дать, you can automatically conjugate a lot of other useful verbs, and that will help you to speak even more fluently. And if you like this video, please let me know with your likes and comments. They're very important for me. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Спасибо. Пока.